Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu dogrywam głos. No i dzisiaj mam paczkę, dość sporą paczkę. Paczkę z karmówką, znowu z karmówką. Dużo tej karmy ostatnio do mnie dochodzi. No ale potrzebuję tej karmy, teraz jeszcze jedną agamę dostałem. Też nagram o tym oddzielny film, może nawet jeszcze dzisiaj wrzucę. Siedzę ogólnie pod kocem, żeby było jakieś w miarę dobre wyciszenie. Ale i tak mam średniej jakości głos, bo trochę chory jestem. Ale to już niedługo potrwa. Już niedługo będę zdrowy. No, dobra, nieważne. Zamówiłem sobie karmówkę na Allegro. Nie pamiętam już od kogo. Zapłaciłem za to niecałe chyba 7 dych. No, a jest tam, dość sporo. I paczka też ciekawa jest zapakowana. Nie widziałem jeszcze takiego pojemnika, Boże, kartonu. Tutaj patrzyłem, czy wszystko żyje. No i tak średnio żyje, ale było trochę rzeczy zmrażonych. Wytłaczanki nawet dostałem gratis, także to też się wszystko przyda. U mnie nic się nie zmarnuje. Nie wiem, co się dzieje z moim aparatem. Ogólnie jest jakoś taka, dziwna. Nie wiem, jak 3D trochę to wygląda. Łączniki, włókna kokosowe. Tutaj kupiłem sobie takie larwy, ale to nieważne, bo one wyglądało, że nie przeżyły, ale były zmrażone. To tak na próbę sobie kupiłem. Kilka sztuk. Dobra. Ogólnie patrzyłem, czy wszystko żyje, świerszcze i małe, i duże. Kryjówki, włókno kokosowe. Myślę, że mój dalszy dubbing jest zbędny, więc puszczę wam jakąś muzykę. Jeszcze nie wiem jaką. Ale już teraz możecie dać lajka, co nie? Bo tam lajki to są fajne. A ja już będę szedł, puszczę wam jakąś muzykę, więc na razie.